Ke a dumedisa ka lebitso la Jesu Kriste. Rata o leboga modimo letšatši le botse le modimo a re file go lona. Modimo ke mo botse, modimo wa tshepeha. Ke dumedisa bana ba modimo ka gara group ya UCF. Modimo a le šegofatše. Le nna ke filwe sebaka seo tao share lentswe la modimo le gona mo Facebook live. I greet you in the name of Jesus. Modimo a le šegofatše. Letšatši la nase ke rata o ya o ruta lentswe la modimo tabeng ye modimo a beile o ka ra bophelo bjaka, a beile o ka ra moya wa ka nakonyana ye nyane ye ke filwe go yona, for the sake of the group, for the sake of those who are participating in the group, gore ba kgone go hwetša molaetša ka boripana. Re ile go apa ka raising godly children, o godiša bana bao ba tšhabago modimo. Raising godly children. Nakong ye re phelago ka ra yona, one of the targets ye Satane a targetilego a lwago le yona is a godly family. Ke lelapa leo bana le batswadi ba tšhabago modimo. Go bala history, Bible bolela ka monna yo a ba wa lokile, monna yo ba tšhaba modimo, Cornelius. Bible re yena ba lapa la gagwe e be ile batho ba go fa, e be ile batho ba go tšhaba modimo. He succeeded in the area of raising godly children. Se a bego a ina le sona e le go pelo ya go neela, pelo ya go fa, se be se fihlile le baneng ba gagwe. Bele re a bala lentswe la modimo letšatši la nase pukung ya Genesis chapter 17, re bala verse 17 to 20. Genesis chapter 17 verse 17 to 20. Then Abraham fell on his face and laughed and said in his heart, shall a child be born to a man who is 100 years old? And shall Sarah, who is 90 years old, bear a child? And Abraham said to God, oh, that Ishmael might live before you. I want to repeat this verse. And Abraham said to God, oh, that Ishmael might live before you. Then God said, no, Sarah your wife shall bear you a son, and you shall call his name Isaac. I will establish my covenant with him for an everlasting covenant, and with his descendants after him. And as for Ishmael, I have heard you. Behold, I have blessed him, and I will make him fruitful, and I will multiply him exceedingly. He shall beget 12 princes, and I will make him a great nation. Father God, I thank you. Bless the reading of your word. I am your servant, Lord. I am your vessel, my Father. Use me in your own way. Use me as it pleases you, Lord. Use me, Lord, to be the spreader of the word. Amen. Re leboga modimo a le thuse a le šegofatše. Tlogo taba ya rena, raising godly children, o godiša bana bago ba tšhabago modimo. Mo re bala gona lentswe la modimo e le bala buku ya Genesis, le hwetša gore mo bukung ya Genesis chapter 17 modimo ba tshepiša Abrahama, a re Abrahama ke tla go šegofatša. He le bala reverse tšela, Bible e tlhalosa gore Abrahama a botša a re kwa modimo a mo tshepiša gore I will bless you, ke tla go šegofatša, ke tla go fa bana, le Sara ke tla mo fa bana. Abraham o thoma go ipotšiša o re na se ka kgonega bjane, di ka direga bjane. Na Abrahama ke ena le mengwaga 100, Sara le yena a ena le mengwaga 90, o re re buše re be le bana. How can it happen? We are so old. Go na le ntho e Abrahama a ikgopelago e re badilego mo, o re modimo ke be ke gopela gore o gopole Ishmael. Kana Ishmael ke man? Ishmael ke ngwana wa mosadi yowe Sara a ile a bona ba sabe le bana, a mo gopela a re Sara ke be ke gopela gore o no nyaka mosadi yo a ka tla o direla bana ba ba le ngwana ba re ke Ishmael. Now look at the heart of Abraham. Bona pelo ya Abrahama. Pelo ya Abrahama ge modimo a mo tshepiša gore ke tla go fa ngwana yowe e tla tlago ya ba tšhofatšo, ke
ke tla go fa ngwana yo ke tla šegofatšago meloko ya gagwe, ke tla go fa ngwana yo ke tla mo dirago setšhaba se segolo. Abrahama o re a bolela mantšu ya gore re ka direga bjane, I've got 100 years, Sarah o na le 100 years, but Bible e re Abrahama a quota leina la Ishmaele, a re Modimo ke be ke gopela gore o gopole le Ishmaele. Ishmaele a se ngwana wa Sarah mosadi wa Abrahama, ke ngwana wa mosadi yo re ka re o is a concubine, yo a bego a biditšwe gore a te a belegele Abrahama le Sarah bana. Mara Abrahama ka ra pelo ya gagwe, pelo ya gwe sana le lerato la go rata ngwana yo a bitšwa gore ke Ishmaele. Doesn't matter is an illegitimate child, ke ngwana yo go ile gore go a sewa ka mogare a lenyalo, mara Abraham he has got the heart for the boy. Now listen, Bible e tlhalosa gore even God Modimo le yena o na le pelo ya this boy, Modimo le yena o na le lerato la moshimane yo. Modimo nka go a bolela o a re, as for Ishmael I have heard you. Wena Abrahama ka o re ke go tshepisa ke re ke tla go fa ngwana, o tla mo fa leina la Isaac ka baka la gore ke tla ba ke go segofatša, wena o bolela ka Ishmael. Nna Modimo, as for Ishmael, ka lebaka la Ishmael ke o kwele, I will bless him, ke tla mo segofatša, I will make him fruitful and I will multiply him exceedingly. He shall beget 12 princes and I will make him a great nation. Modimo bolela ka an illegitimate child, o re yena ngwana yo wa o sebe wa ka gare a lenyalo, yena ngwana yo we e be go ngwana wa mosadi yo we be go se mosadi wa hao, e sebe o ngwana wa be o ka ra se molao yo a tša o ka ra lenyalo. I will bless him also. Pelo ya Modimo ke pelo ya go rata bana. Doesn't matter you were born out of marriage, doesn't matter gore batswadi ba hao yo mongwe o ile a tšwela ka ntle a ba le wena, but God is saying le yena Ishmael I will bless him because ke ngwana wa ka, I will bless him. Pelo ya Modimo ke pelo ya go rata bana. God loves children, God loves children. Pelo ya Modimo ke pelo ya go rata bana. That is why o bala lentswe la Modimo bukung ya Psalm 127 verse 3. Modimo gore children are a gift from the Lord, they are a reward from the Lord. Bana ke nego ya o tšwa Modimong, ba we ke mpho ya o fiwa ke Modimo. He o bala the other translation, iri children are a heritage, we have inherited them, they are an estate. Heritage heritage irela gore o no fiwa or wena o se tlhokomele, you are entrusted with, you didn't even deserve but you were entrusted with. So we are given children so that we may look after them. They are a heritage. Vana is an estate. Ntwewe ibo estate. Hey baginto, what this house ki estate house. Waetwi iya ilwe ki musho. Wena no tsena. Ummega utseni ka gare. You pay according to the agreement, whatever. Bana le bona, we are given by the Lord. Re filwe ke Modimo hore re ba tlhokomele, re filwe ke Modimo hore re ba godishe. That is why Bible e re they are the heritage. Ke bogwa ke seo re filwe go sona, we didn't deserve. Batho ba bangwe ba leka go ba le bana mara ba se be le bana because le godimo le sa ba fa bana. He o filwe ngwana o filwe mpho ye botse, o filwe ngwana o gopotswe ke Modimo. Bible e re they are the heritage and they are the reward from him. This reward refers to the benefit, this reward refers to the compensation. Modimo o re gopotse ka bana. Pelo ya Modimo ke pelo ya go ba le bana ka gare. That is why the devil hates bona family e na le bana ba go tšhaba Modimo. Remember today re bolela ka gore raising a godly family, o godiša lelapa la o ba le bana ba go ba ba tlameditšwego kgauswi le Modimo, o godiša lelapa la go ba le bana ba go ba tsebago Modimo. Satan o thoile ntho yego
ya gore re sie seo re be go le sona re se fe bana. Satan o thoile ntho ya gore lelapeng e be lelapa le letetšego ka modimo. Ka nna bana ba belewe ka lapeng, mara yo mongwe a ye ka mo, yo mongwe a tšee ka tsela yewe, because the devil hates a godly family. Satan o tloile lelapa la go ba le modimo ka gare, bana ba o gola ba le kgauswi le modimo. If ever where you are not following the way of your parents, ha o rapele modimo yo batswadi bao ba mo rapelago, you have been enticed by the enemy. O fulilwe ke lenaba le hloile o bona ka ra lelapa wena le bana ba o theeletša modimo. That is why Abraham ka ra pelo ya gagwe go ba nyaka gore se a lego sona le ngwana wa gagwe Ishmaele le yena a be sona. Kgaogelo a e bone go modimo le ngwana wa gagwe Ishmaele a e bone, o re modimo o seke wa lebala Ishmaele. It is the prayer of every parent, ke thapelo ya motswadi yo mongwe le yo mongwe, gore modimo gopola bana baka, modimo gopola bana ba ba gole ba le kgauswi le wena, ba gole ba botšhaba. This is the prayer of a parent. Batswadi ba gago ba rapelela gore o buelele mo modimong. O ka ba o tsene ka ra diokobatši, o ka ba o tsene ka ra di-drugs, o ka ba o tsene ka ra lefase, o nana o ka re wa ke pšhina, o nana o ka re lefase le monate. But there is a prayer of your parent. Thapelo ya motswadi wa o ke ya gore tena pelo ya ngwana wa ka, tena pelo ya ngwana yo, ore e be ngwana yo a gola wa tšhaba modimo. Ba bangwe bana ba he re ba belega re ba rapela le mantšu e sa le lesea a sa tsebe le selo, ra declara ore ngwana nka yo modimo re opela gore o mo tshware a gole a go tšhaba, a gole a sepela le wena. You have been prayed for by your parents. You have been prayed. Thapelo ya batswadi e be e se ya gore o kgelowe o ye le lefase. Thapelo ya batswadi e be e se ya gore o ba boule. Batho ba se ba re ke ngwana wa mane, o beleilwe ke mane. Bangwe ba be ba re yo ba tsena kereke mara bana ba bo bona ba gwile tseleng. Theeletša e re bala ka Jobo, ba ebile re Jobo bana ba gagwe ba be ba re ba dira dithabelo nako le nako. Jobo he a o fetša o ka gore bana ba be ba dirile party, ba be ba iketile, ba ebile re Jobo go be a eba le monagano. Ge o bala Job chapter 1:5, o re motho mongwe bana ba ka ba dirile sebe, motho mongwe bana ba ka ba sentše, o be a theua e party fedile a ba direla a sacrifice. He was covering the family. Pelo ya motswadi ke pelo ya o covera lelapa. Mme wa ka, ntate wa ka, le ska lapa o covera lelapa. Bana ba ka ba thoile kereke, bana ba ka ba thoile modimo, bana ba ka ba tšhwile tseleni ba sena taba le modimo, mara Bible re Jobo, he covered the family. He made a sacrifice. He o ina le thapelo ya o thatafa ke thapelo ya o rapelela bana. He o ina le thapelo ya o thatafa ke thapelo ya o rapelela bagana. E se bo bana ba motho yo mongwe, especially bana ba hao. E se bo bana ba hao fela, le bona bana ba motho yo mongwe. That prayer is very difficult. Ke thapelo ya o thatafa. That's why o bala lentšu la modimo. Bible e bolela ka story sa Elia. E bolela ka story sa Elia. E re bo o ina le mosadi yo e be o ile a widow, mosadi wa mohlologadi. So lentšu la modimo le tlhalosa gore mosadi wa mohlologadi, motlhanka wa modimo a fitha lapeng la gagwe, a fithile lapeng la mosadi wa modimo, a mo rapelela gore modimo a mo šegofatše a be le ngwana. When you read 1 Kings chapter 17 verse 17 to 22, a mo rapelela gore modimo bless this woman, mo šegofatše a be le ngwana. Ha mo šegofaditše mosadi a bile le ngwana, Bible e re ngwana a thabeya, ngwana a tlhokofala. He ngwana a tlhokofetše, Bible e tlhalosa gore wa bitšiwa motlhanka wa modimo Elia gore a tle a mo rapelele, motlhanka wa modimo Elia gore a tle a dire mohlolo. So lentšu la modimo le re a mo rapelela the first time, a mo rapelela the second time, a mo rapelela the third time. Ya ba wona ngwana a tsoa wona. 3 prayers
prayed for the child. O rapela gararo, a rapelela ngwana, gore ngwana a phele. The first time God never answered. The second time God never answered. The third time modimo ere Bible e tlhalosa gore modimo a tsosa ngwana a phela. A difficult prayer ke thapelo ya o rapelela ngwana. Le rapelele ngwana le no bona o ka rona ba tsenelela. Le rapelele ngwana le bona o ka re bjale o change bangane o tsamaya le ba godimo ba o ba di stout o feta ba ba sepela le bona. But I want to encourage you parents, ke nyaka o le encourage le tsatsing le, continue to pray for your child. The first prayer ka no ba ipaletši, the second prayer ka no ba sa arabiwa, but who knows, God will answer the third prayer. Bana ba o ba gola o ba le modimone ke bana ba o re sa kgaotse o ba rapelela. We continue to pray for them. Re beleile batho a re abela ka dipelo. O ka no re mo beleile from a godly family. Le bile le montšhitše ka botse ka ntong le dirile le party a rapelelwa a blessiwa mara a gola a gopola o ba against a gola a gopola o tsaya diokobatši a gopola o wetša a tsena a thuba a utswa a gopola o wetša a dira dilo tšego e le go bothola dilo tšego batho ba tolesa o blame ngwana ba blame motswadi ba re o ka re a le a mo godisa gabotse ka dinako tše dingwe a se ka baka la khudiso ya rena ge bana ba itšwa tseleng a se ka baka la khudiso ya rena re ba godisa botse re ba ruta lentswe la modimo mara ka baka la rona le mogopolo o kgona go decida ngwana a fetoge a tsene ka gare ya dintho di baisa pelo ya motswadi o bona ngwana e ngwana wa go tisa dithoni di baisa pelo ya motswadi o bona ngwana a detše ka bothola di baisa pelo ya motswadi o bona ngwana a o emaemisa e le wena wa go seka melato ya gagwe e le wena wa go rarolla mathata a gagwe. It pains the heart of a parent. But I want to talk to you today. The first time thapelo ya mohlanka wa modimo e se arabiwe. The second time thapelo ya mohlanka wa modimo e se arabiwe. But on the third time, oh, mohlanka wa modimo a rapela thapelo ya mohlanka wa modimo ya arabiwa. He re bala gape lentswe la modimo pukuni ya dikgosi tša bobedi chapter 4. Bible e re botsa gape ka tiragalo e bile o gona ya mohlanka wa modimo yo le yena mohlanka wa modimo lentswe la modimo le re a fitlha ka ra lelapa la mosadi yoo a ile a ba amogela ka diata tse borutho. She even prepared the upper room a direla mohlanka wa modimo. Mohlanka wa modimo wa botsisa o rena mosadi yo o shota ene nna re ka ra mmolelela ra bolela le magosi a mo wena re ka ra apa le ba bagolo ba mo wena ka lebaka la mosadi yona Gehasi ka gore e be ile motho wa baka pela a re mosadi yo we ana ngwana ene monna wa gawe o sata a khalabile. Mohlanka wa modimo o re mmitše a ta emele batini o re a fitlha mosadi a ema le batini. Mohlanka wa modimo a re next year by this time ngwa o latela o ka ona nako ye o tlo ba o tshwere ngwana. Bible e tlhalosa gore ka nnete wa phethagala o ya le ka mokgwa ngwana mohlanka wa modimo a bile o ka gona wa phethagala as the man of God is spoken. But e re tšatši le lengwe ngwana a thabeya ngwana thabeile a se tsebe mosadi radiaine a tšea ngwana. The prophet of God is not there. A tšea ngwana a ya mmea godimo wa mpete wa mohlanka wa modimo a tšwa a nyaka motho ra mo feletše o ya wapa le mohlanka wa modimo. This is the woman wa gore a sepela batho ba mmodisa ba re bothata ke ene a re everything is well dintho ka moka tsona di lokile. But when she arrived to the man of God o re monna wa modimo e ne go nleka ka go mpha ngwana. Ba bangwe ba rena itsa ba prayer o re modimo why o re legile ka go re fa ngwana enke be re sena ngwana re be re ka se swabe re be re ka se gwerwe ke batho re be re ka se fetoe je ka re we are the failed parents. We are failing to parent our children. We are failing to raise our children. Mosadi o re kene umphile ngwana yo we o re tlo ntse bothoko na umphile ngwana yo we o re na se ke ke babelwe na ngwana o ba thokofetse a sile ngwana godimo wa mpete wa mohlanka wa modimo. O re mohlanka wa modimo o botsa Gehasi o re wena Gehasi ditima o tsamaye le molamo o tsamaya yes le pata ya ka o fitha o mo buye sefathegone
o bone modimo tla dira motlholo o re a tsamaya Gehazi a fitha a beya lepara a beya molamo wa motlhanka wa modimo ngwana ke tsowe. The difficult prayer ever ye be o bona ke thapelo ya go rapelela ngwana, but you don't have to give up. Ngwana ke tsowe wa uma. This is the man of God yo modimo ba mo shumisa a dira mehlolo. But when it comes to the child, dintho a di a ba bonolo, dintho a di a sepela bonolo. Bible e re motlhanka wa modimo a utlwa gore o direile ka ona tsela eo ngwana motholo a wa phethagala, a wa phethega ka mo a bego a lebeletše ka gona. Ka ngwana a lwetše a ba tlhokofala, lepara le bilwe mara ngwana a seke a tsoga. Bible e re motlhanka wa modimo ya ba wa fitha, a fitha gona mo ngwana ba a robetše gona a tsena a tswalela lebati. Ka mo ngwana a bego a itsetše, ka mo ngwana a bego a robaditše gona a tswalela lebati. Bible e tlhalosa gore he prayed for the child, a rapelela ngwana, a mo rapelela la mathomo, a mo rapelela la bobedi, a mo rapelela la boraro. In fact Bible e re a stretcha a etsela godimo wa gagwe, a tšea molomo a go beya molomong wa gagwe, a tšea matsogo a beya matsogong a gagwe. Everything from his body to the body of the child, he was transferring life. The first time nothing happened, the second time nothing happened. O bonagala o kare o ka se direge selo, o bonagala o kare there will be no answer. But on the third time Bible e re nama ya ngwana, mmele wa ngwana wa thoma o fisa. Bebile re ngwana a thoma o etshemula 7 times, a thoma o etshemula go tola re ngwana bjale o phidile, a emisa ngwana. Then ngwana ya ba o phidile a bitša bommawe gore ba tsene. Parents, batswadi ba ka, we have to pray for a godly family. We have to pray for our children. We have to pray. Ba bangwe ba rena bana ba rena ba ise ba fitlhe level ya responsibility. We don't know what's gonna come, but we are encouraged by the word to pray for them. God holds the future. Modimo o tseba le tše di sa tlago. Na pelo ya ka e ba bothoko he ke bona bana ba batho ba o se tsenele kereke ba dira dilo tše di botse. Bana ba batho ba o se tsenele kereke ba le so disciplined, he ba ya dikoloni ba fetša ba graduate. Mare o ya baneng ba bana ba modimo o khumana ile gore ke di drop outs, ntho engwe le engwe ba e dirago e a faila. Ha re o tsena ka ra lenyalo le a faila, a tsena ka ra le lengwe la faila. Dilo tša ngwana wa modimo le sa kopane. But I want to encourage you, continue to pray. E ba ba kudu e ba riwa etse to mo ba o se khonolo go apa a tailwe a sa khonolo go sepela. Bo mawe ke mme moruti, bo papawe ke moruti. It pains a lot, but I'm encouraging you today. This is the weapon. It's our Satan o lwa ka tsela tše pedi. It's either wa thaba directly, a faila o thaba directly, o thaba indirectly. But let's raise a godly family. Lentswe la modimo e re bala lentswe la modimo le re bontshe ngwana tsela. Train a child in the way that he should go. Book of Proverbs chapter 22 verse 6. Train a child in the way that he should go, and when he is old, he will never depart from it. Sarena ke go ba ruta ka tsela ye ba tshwantse gore ba sepele ka yona. Sa bona ke gore modimo ka le lengwe la matšatši o tla ba tshwara ba ka se ume ka ra tsela ye. Let me say this, I know it's painful. Ba bangwe ba rena bana ba rena re tla ba bona ra tlhatsela pholoso ya bona gore ngwana wa ka o pholositšwe, ngwana wa ka o tšhentšhitše. Ba bangwe ba rena re tla tlhokofala re sa bona bana ba rena ba fetoga. Ba bangwe ba rena re tla tlhokofala dipelo di le bothoko ore o ka re ngwana wa ka o mpalete, ngwana wa ka a ntheeletša. Mara peu ya modimo
peu ya lentswe la Modimo e tla mo fitlhelela ka hara bophelo ba gagwe. It might be gore tsatsi le lengwe Modimo tla mo etela gopola, tsatsi le lengwe Modimo tla mo fitlhela, nako engwe a mo fitlhela le ene le motswadi a thoma gopola gore ke ile ka thaba pelo ya motswadi wa ka, ke ile ka thaba pelo ya bomma, ke ile ka thaba pelo ya bopape. Gopola mantswe a motlhanka wa Modimo, motlhanka wa Modimo a llela ngwana wa gagwe Abisalomo, a llela Abisalomo a re Abisalomo ge nkebe o sa gwa wena o hwile nna leetong la gago. Pelo ya motswadi ke ya gore Modimo tshwara bana ba ka ba loke. I want to ask you wherever you are, ba bangwe ba lena baswa ba ka o lokile o le gae mara o e jwa ka keiti o fetogile, o lokile o le kerekeni ya o tsena o yona mara o le collegeeng o le university. You are a change color, you are a chameleon. O na le mmala wa ka kerekeni wa gore you are so humble, o na le mmala wa ka gae batswading ba gago ba ba o beleilego, batswading ba ba o rekela go dijo. O na le mmala wa gore I am so strict, I don't take anything from my parents. Yes, I'm so rebellious. Batswadi a o ba tsieletše, batswadi ba nama o tsieletša batswadi ba semoya. A o phele ya botse o le ka gae, o nyaka o phela ga botse o le kerekeni, ga botse wa actor. Time for acting should stop. E ba moswa wa o tshepeya le batswadi ba khia o bone, e ba moswa wa o tshepeya le o isikolone, e ba moswa wa o tshaba Modimo le o tswile ka kerekeng. Live for God wherever you are. We need a godly family. Lefase le re bonane bana ba bo bona ba tshaba Modimo, bonane bana ba bo bona ba tswelela. It pains me again how bala the top 10 sekoloni bana ba ifa di results tsa gore bana ba phele bjane. O bone o kwelela bana ba wetsela sports oni ba jia the top 10 e bo number 9, number 8, number 2, number 1. Wana wa mokreste ile le ka top 10 asiyo, le ka top 20 asiyo. Change your life because your parents are raising you. Ore ka le lengwe la matšatši ba be proud ka wena, ore re godisitše ngwana wa o ba le tsebe, re godisitše ngwana wa o re theeletša. Bible ya ka ere lena bana kwang batswadi ba lena moreneng. When you listen to your parents, I'm telling you, o ile o gola o kametšwe ke dikgawelo ke ditšhegofatšo tša Modimo. Ba bangwe we don't succeed because dipelo tša batswadi ba rena are ya di khotsofatša. We are not a blessing to our parents. We are not a blessing to our biological parents. We are not a blessing to our spiritual parents. We live the way we want. We don't listen, we don't obey, we don't listen to them, and you expect to be blessed. Una le tšhegofatšo e o theeletša batswadi ba gago. Una le tšhegofatšo e o e ba le tsebe wa fa batswadi ba gago tsebe wa ba theeletša. Be a blessing. Come out and prove to the world that you come from a godly family. You come from the family that fears the Lord. You come from the family that honors the Lord. Bana baba Muslim aga declare or from today nage namzalwane batswadi ba ba mo disown ba mo latha ba ra sa nyaga utwa selo le ka wena a re khanyaga le go bona because you have declared that you are against Allah. You are now a Christian. What more about us? Rena bana ba Modimo ma Muslim a thompa Allah o feta ka mo rena ba batswadi le bana ba ba Kriste re thompa Modimo wa rena. Make a point where you bless your parents. You are a blessing to your parents by following the God of your parents. O latela morena Jesu ka pelo ya o ka moka ka yona. If you come from a godly family, even your family, you will teach them to follow the God you follow. You will raise your children in a godly way because you come from a family that fears the Lord. Uskaba mutho, uskaba ngwana wa o batla pelo ya batswadi ba gawe. Uskaba ngwana wa o thaba pelo ya batswadi ba gawe. Uskaba ngwana wa o lwa le batswadi ba gawe ka mekhwa ya gawe, ka ditsela tsa gawe. Make sure you bring honor, you bring respect, you bring dignity upon your parents. Ba re ke ne batswadi ba gago ka wena
lefase le rekeng ka wena ba re o tswa kae ke wena ngwana wa mane o godisitswe ke mane mekgwa ya gago e rekene. Be a blessing to your parents. Come out and prove that you come from a godly family, the family that honors the Lord. Isaiah chapter 54 verse 13, or all your children shall be taught by the Lord, and great shall be the peace of your children. You don't have peace because you refuse to be taught by the Lord. You don't have peace because you no longer follow the God of your parents. Latela modimo yo batswadi ba gago ba o file go yena. Latela morena Jesu. Bible e re you will have peace. You will have peace. O kibe bothale o feta tekano wa nna jewe ke tlo dia ha una taba. I don't care. Lefase le tla go metša, lefase le tla go batša. Be a blessing to your parents. Pele o ka segofatsa batho ba bangwe, bless your parents. Pele batho ba ka o bethela matsogo, let your parents approve your acts, approve you, acknowledge what you do. Ka lebaka la gore you are a blessing unto your parents. E ba tšhegofatšo lentswe la modimo le re bana ke tšhegofatšo. O se ka ba ngwana wa go batho wako. Be a child yo be a tšhaba go modimo. Be a child you are tšhaba go modimo. I'm finishing. Batswadi ba ka, in order to raise a godly family, o ka se supe bana tsela wena o sa sepele ka tsela. O ka se rute bana prayer thapelo wena o sa rapele. O ka se rute bana o titha wena o sa tithe. O ka se rute bana go tshepeya wena o sa tshepehe. O ka se rute bana respect wena o se na respect. Ka mokgwa re phela o ka gona re ruta bana. One day ke bone senepe mo senepeng e be le monna a exercise a betha di push-ups ka thoko ngwana yo o bo a monna yo o bo ena le ngwana wa hawe le yena ruta a dia di push-ups. Whatever the father is doing, the child is imitating. Batswadi ba ka bana ba regisetsa bophelo ba hao bana ba lebeletše. What you are doing bana ba lebeletše. If you are a woman of gossiping, o bolela maaka, o ena le lesebo every time, o ena le lehloyo, o samuele batho bana ba lebeletše. Whatever you do, if you are cheating, your children are watching. O ka se fetolega bonolo pelo ya ngwana ya train the uka batswadi ba be a ba lebeletše. Some children are bitter, ba galefile kudu ka gore ba bone te batswadi mekgwa ya go se loke ye batswadi ba idiago. Bana ba bangwe ka se ba retolle wa ba botša nnete le ye ba ikwa nnete ba re le no maaka ka moka ba zalane le ya tshwana because ba bone diphoso tša batswadi ba bona. In order to raise a godly child, we have to be godly. He re nyaka o godisa bana ba o tšhaba modimo, wena lead by example. Motšhabe modimo. Ge o motšhaba le bana ba tla motšhaba. Ge o motšhaba, you will have the voice of authority. O ka se khalime motho wena o sa khalimiwe. O ka se khalime motho wena o sa khalimeya. O ka se discipline motho when you lack discipline. Thoma o be le discipline, o tla kgona o botša ba bangwe ba o theeletša. Let's raise godly children. Pray for them. Never give up. May God bless you in the name of Jesus. Modimo rena re a leboga le bitsong le maatla la Jesu. Re a gana gore lefase le mmetše bana ba rena. Re a gana gore lefase le senye bana ba rena. I pray today, touch our children. Gwatha dipelo tša bona. Touch us as parents to raise them in a godly way. In Jesus' name, in the mighty name of Jesus, we are tired of being a laughing stock of this world. Help us, Lord. Grant us the wisdom in the name of Jesus. We thank you, my Father. Oh, my God. Baba ke latlhetše ka ra diokobatši. Re baba ke latlhetše ka ra bashimane. Re baba tšametša ba o ke isa magadi. Gopola bana ba rena ba tsebe gore modimo ye ba itshwereo a se yona. A ikgathe le godimo, a ikgathe rena batswadi. Re baba tšametša ba o ke latlhela ka ra botawa. Re baba tšametša. Remember our children, my God. Remember them and turn their hearts from evil to good. We pray in the name of Jesus. Thapelo ya rena rapelela bana is a difficult prayer, but heaven will answer.
In the name of Jesus, we pray, my God, stir every heart, stir every parent, never to give up, to pray for their children. Re rapela lebitso la Jesu, ka lebitso la Jesu. Re a leboga Modimo, you are good. O tshepegile ka lebitso la Jesu.